Pois é, mas parece novo isso ali, tá bem bonito. Tá bem bonito. Não ter apego a nada, nem ao papel de parede. É isso aí. Me diz uma coisa.
So Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Marcia. Jai Sachinanda Shuddha. Can you unmute yourself or no? Okay, that's better. Yes. Well, we begin in today on this date the satsang with the Asim Jayakars of sung by our dear Kaviraj. Kaviraj. A little bit louder, my dear. Eu não estou ouvindo, eu não estou te ouvindo. Mm-hmm. Ai, ai. A gente começou a satsang com o JT, da Bhagwan, com a Hari. Is it better now? Yeah, this is much better now. Yes, okay. So, all right. So, on this date, October 22nd, on this date, 22nd of October, is a special day, and I will share with you why it is a special day. In a short while, in a very short time, I will tell you why it's a very special day. Now, again, I lost you. Again, for some reason, your sound goes away, my dear. Huh? Oh my God. Marcia. I can hear, but it cannot hear me? Now I can hear you. Yes. Okay. So my connection is coming. No, it's doing fine. It's doing fine. I mean, when you start speaking, it was low. Let's see how it goes on. Okay, let us see how it goes. Então, hoje, dia 22 de outubro, é um dia muito especial. Ele falou que ele vai explicar por que hoje é um dia Caio. See if you can, Marcia. Just can you say Namo Vitragai? Say? Just say something. Just speak and let's see how your sound comes through. Parece que o meu som não está funcionando. Okay. Let's see. Let me just manage the participants here. Okay. Mute all. Continue, and then let me see. I'll let you allow you to unmute yourself now. Okay. Marcia, can you hear me now? Marcia? Okay. All right, let's proceed and see what happens, okay? Maybe the sound will improve, Hopefully. Então vamos continuar e ver se meu som melhora. Se não, tem alguém que pode ajudar. Otherwise, we ask for help, right, Shuddha? No, right now it's fine. It's much better now. All right, so let us first begin with the Tri Mantra. And let us have Christina. Yes, let's have you sing the Tri Mantra, my dear. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Esopancha Namukaro, Sava Pava Panashanu, Mangalarancha Savezim, Padma Avai Mangalam,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Savasauram. Ezopancha Namukaro. Savapavapanashano. Mangalaram Chasavezim. Padmam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Savasauram. Ezopancha Namukaro. Savapavapanashano. Mangalara Chasavezim. Padmavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. Yeah, we welcome everyone to this satsang on this 22nd day of October Eu não escutei 2019. nada. Bem-vindos nessa satsang no dia 22 de outubro. Yes. Okay. And to all who are present, our highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Self, within each one of them. Os mais altos, namaskar, os mais altos namaskar ao Paramatma em cada de nós. I need feedback from the group. If the group, let us know how she sounds, because to me her sound goes up and down, okay? So hold it one place, my dear. Someone, Marcia Cristina, she has complained that she cannot hear me well. She just sent a message that she cannot hear me well. Yes. As outras pessoas estão escutando porque eu não estou escutando nada. Yeah, it's okay. I don't know. So should I'm gonna ask people if they can hear me? If they cannot hear me, right? Will be sad. Eu também não estou ouvindo. Okay, so Marcia, what we will do is we'll switch you with Tony, and then, in the second half, let's see if you can improve your sound, okay? So we will switch. We will take Tony on. Okay, Tony? Okay, sure. All right, thank you. All right. Okay, Marcia, you work on it. Cristina, tu está escutando? Yeah. Okay, Tony. So, Okay. all right. So we welcome everyone to this magnificent gathering of the awakened ones of Dada. Bem-vindos todos a essa consciência desperta em todos através de Dada. And today is a very, very special day. E hoje é dia muito especial. It is special because I want to share with you one human being, Mahatma. É especial porque eu quero dividir com vocês ser especial, Mahatma. Let me mute everyone again, continue, and then let me see some people, and then I'll unmute you again. All right, now let's see, let's open.
this works out, okay? This I will share with you the screen and will show you the Mahatma. Ele vai dividir a tela e mostrar a imagem desse Mahatma. And this is the day. This is how many. This is the day when one very special Mahatma has left our physical world. You see, his name is Mahatma Kaviraj. Então, esse é o Mahatma Kaviraj que ele deixou este mundo. Yeah, Mahatma Kaviraj is very famous in our world, you know. Conhecido, famoso no nosso mundo. And he is he's famous in the world of our Akram Vignan, you see. Famoso no mundo do Akram Vignan. And let me show you this, if I can share this with you, okay? So that vou mostrar a tela para dividir com vocês. Okay. And right now, let me share again and see if I can share this. That many of you may have seen him. This is when he was younger, about 10, in the earlier years. This is Mahatma Kaviraj. Can you see him? Mahatma Kaviraj, ele perguntou se vocês podem ver essa foto. He has written literally thousands of beautiful songs of Akram Vignan, you see, in the presence, and many of them. Escreveu muitas músicas no Akram Vignan. Almost 500 to 600 of them in the presence of our Gnani Purush Dadashri. 500 ou 600 canções na presença do Dada Bhagawan. Yeah, right. He met Gnani Purush Dadashri in 1967. Ele teve o primeiro contato com Dada Bhagawan em 1967. Yeah, in Mumbai. See? In Mumbai. And even before he met Dadashri, he was a singer. He used to sing spiritual songs in the temples, in Bombay. Mesmo antes de encontrar com Dada Bhagavan pela primeira vez, ele cantava essas canções nos templos da Índia. Magnificent voice, but after meeting the Gnani, our Dada, he in the first meeting, when he saw Dada, he saw that Dada was smoking, and he says, "Wow, I love it, because he's my kind of a man, because I like a guru, I like a spiritual master who smokes, because I too smoke." You see? Ele uma voz magnificente. Aí quando ele encontrou o Dada estava fumando. Ele falou: esse é o tipo de pessoa que eu gosto, né? É o meu guru. Yeah, in the first meeting, there was a beautiful connection. But the amazing thing is that whatever Dada would say in satsang, a few words would be taken by him, and he would immediately write a line of a song, and then create a poem, a song that he could sing. People could sing in general in chorus form. He would sing, and the public can sing with him. You see, more songs that everybody could participate. You see. Então, durante o satsang, esse senhor ele pegava as palavras de Dada e ele escrevia verdadeiros poemas, né, cantados, né? Yeah, várias composições. He passed away early this morning on the 22nd of October in Bombay, rather suddenly, unexpectedly, but he was in his 80s, he had a full life, and he continued to sing. Many of you probably have listened to him in the Janma Jayanti when he would visit Simandar city. See?
Então, ele fez a passagem esta manhã na Índia, né? E não foi uma coisa inesperada. Ele fez a passagem dele. E ele cantou na cerimônia do ano passado. Ele Jan Bhajanti JJ111. Yeah, JJ111, he was our guest. Ele foi convidado e cantou. And in fact, he is Dadashri in his satsangs. Whenever he would want to take a break in his satsang, he would look at Kaviraj, and Kaviraj would immediately sing one or two songs. And he had a beautiful voice. He did not require any instruments, and his lines were exactly relevant to the satsang, you see, of Akram Vignan. Então, o Dada, quando ele queria uma pausa durante os satsangs, ele orava para Kaviraj, e o Kaviraj imediatamente começava a cantar uma canção, e ele não precisava de nenhum instrumento para acompanhá-lo. Even in 1971, he told, Dadashri said that Kavi should write the songs of Garba, you know, the songs of going around the Gnani and the goddess. And he says, when the Kaviraj writes the songs of Garba, the whole world will become absolutely amazed. And this is what happened. Many are singing his Garbas now, you see, Garba, you know, the going around. Em 1971, a Dada falou, Kavi, você deve escrever as músicas para o Garba, né? Essa dança que vai em torno, então, que muita gente que vocês cantam já ouviram essas canções, Garba. Yes, he is the one who is credited with the lines of, he is the one who first wrote Dada Bhagwan Na Asim Jai Jai Kar Ho. He is the one who wrote those. You see? Ele, Kaviraj, foi o que escreveu a Dada Bhagwan Asim Jai Jai Kar. You see, he is the one who composed these lines of Asim Jai Jai Kar Ho, you see. Ele compôs esta linha, Asim Jai Jai Kar. Yeah, can you see these lines called Swarup Kirtan Bhakti? Do you see that? Yes. Swarup Kirtan Bhakti. Yes, Swarup means of the self. Kirtan Bhakti, you see, the chant of worship, you see. Então, o canto da adoração, Swarup means what? Swarup means of the self, do eu, do ser. Swarup, essa primeira palavra significa do ser. Kirtan means chanting, and Bhakti, o canto. Yeah, and Bhakti means worship, you see. So worship é a adoração, né? So the worshipful chant of the self only, and you know. The worship. A canção para adoração do ser, né? Para enaltecer o ser. And the self. And the other name of the self, you all know, my dear friends, is Dada Bhagwan. Dada Bhagwan is not a name of a human being. It is a name. Esse nome Dada Bhagwan não é o nome de ser humano, é o nome do ser superior. It is, he is the first one to compose these lines, Dada Bhagwan na Asim Jai Jai Kar Ho, you see. Ele foi o primeiro a compor essa canção, Dada Bhagwan na Asim Jai Jai Kar Ho. Now this is his greatest gift. These lines that he gave, you see, these lines that he gave to the whole world, you see. Essa linha que ele deu foi dada ao mundo, a todo mundo. Yeah, it is, these lines automatically connect you and I with our own eternal Lord. You see, the one within each one of us. It's not an external connection, it is an internal connection. You see? Então, essa linha simplesmente conecta você com o Senhor. É uma conexão interna. Yeah, it is an internal connection that is instantaneous. It does not require there is no middleman, there is nobody else. The moment you sing these lines, you are instantly connected to your own Lord. You see? Então, essa conexão não é nada intermediário. E o minuto que você conecta com essa presença,
você conecta com o seu próprio Senhor. Yeah, about 2 years ago, when Shuddha was in Simandar city, he sent me this special karaoke video, audio, this one that I'm about to play for you. He said, play it for and share it with all the Western Mahatmas, all the non-Indian Mahatmas. Please do that. 2 anos atrás, quando o Shuddha estava com este compositor, ele dividiu com o Shuddha essa série de karaoke e disse, por favor, divida isso com os Mahatmas de outros países. You see, in other words, he will sing the first line and then he would put the music, and so that you can sing with him, you see the first... Ele cantava a primeira linha, colocava a música, aí você cantava junto com ele. Yeah. And so here it is. I will share with all of you a little bit, and so that you hear it. So you see this here is Kaviraj, you see, and what he is, with Dada there was Niruma, there was Kaviraj. Kaviraj. You see, these are slowly. Niruma has left. Now Kaviraj has left his physical body, but he continues to be with us through his eternal songs and this Dada Bhagwan Sim Jekar Hoy. Então Niruma também fez a passagem, o Kaviraj agora fez, mas a presença de Kaviraj ainda está conosco através dessas canções. When we lose somebody in the physical realm, somebody that was walking around with us, was part of us, and then all of a sudden he is no more physically. There is a sense of a loss, but here, we as the awakened ones, as the enlightened ones, we recognize that this is actually a temporary departure only. Nobody departs forever, you see. Então, quando a gente tem uma perda dessa nesse plano, há uma perda sim, mas como nós, seres despertos, há uma aceitação através desse despertar da consciência, consciência do Dada. The more is, as you grow in Akram Vignan, my dear friends, you will realize what a beautiful energy he represents. He represents through sharing the words of Dada in song form. Dada's words are original, but he somehow managed to convert them into music and songs. You see, so that the singing would make it so
you know, with the songs, you would be part of his, part of being with Dada, you see. Então, o Shuddha diz que há um crescimento contínuo nessa ciência do Akram e através das canções deste senhor, esse crescimento é evidente. Yeah, it's a lot of his words are being now translated. Even his songs are being translated now in other languages. But you see, the mainly English and Hindi, because the rest of he wrote them. Most of them he wrote in Gujarati, but now they are being converted into Hindi, so that all of India can experience the beauty of his words, you see, and his songs. Então, as canções dele foram traduzidas em outras línguas, como inglês, em hindi. Ele escreveu as letras em Gujarati, mas agora estão traduzindo em hindi. Então, a Índia vai poder receber essa comunicação desse senhor. Yeah, he basically, essentially said that I don't, you know, he often told me, and he would share with everyone, I don't know where it comes. It is the energy of Dada that happens. After a satsang, automatically a song, even before Dada is finished with the satsang, the song is ready, you see. Então, ele diz que ele não sabe de onde vem essa energia que inspira ele fazer as composições, mas mesmo antes que Dada terminasse o satsang, ele já estava com essas canções no espaço dele. So today we celebrate, we Mahatmas celebrate, you see, when a life of phenomenal accomplishment, you see. Então, Mahatmas hoje estão celebrando uma vida de realização grande, maravilhosa. That his presence with Dada, so he was, you know, just presence with Dada has continued, just like the Dada's books, his songs also have become eternal, you see. Da mesma maneira que a presença desse senhor pode ser manifestada também como os livros de Dada, então similar, as canções dele são similares ao efeito dos livros que foram escritos com a ciência que Dada expôs ao mundo. Yeah, so wonderful. Okay, time now. So in a way, with you know, in this respect, today we pay our respects every time we sing Sim Jai Jaikar Ho, Dada Bhagwan Sim Jai Jaikar Ho. Now you will know who you Kaviraj. You will know when who Kaviraj is. You know. Então, hoje o tributo de honra é cada vez que cantamos Assim Jai Jaikar é o tributo a este compositor Kaviraj. Yeah, no, just a couple of months ago, he sent me a special instruction, special video. He told me that he wanted me to make sure that the world wakes up to this Dada Bhagwan Asim Jai Jaikar Ho and its true meaning and beauty. And he says, I know you'll be able to do it. Share it with the world. Então, 2 meses atrás, ele dividiu vídeo com Shuddha, pedindo ao Shuddha para que ele divida com o mundo para que o mundo haja despertar. Yeah, he inspired. He was an inspiration for Shuddha too. Many years ago, after coming into Akram Vignan, to write some Akram Vignan songs. You see, so. Foi uma inspiração muito grande para Shuddha Kaviraj, para que ele teve contato com Shuddha. Foi uma inspiração muito grande para Shuddha. So, you know, so we celebrate, we also give our highest namaskars to such a great Mahatma. If I tell you about his personal story, he was still living in tiny one room apartment in Mumbai, just one tiny one room apartment. Então, hoje essa celebração, Shuddha ainda diz que ele estava vivendo ao dia de hoje em Mumbai, num pequeno apartamento de
somente um quarto, uma sala pequena, um apartamento. Yeah, and as time passes now, you will see much more about Kaviraj, because you see, when a human being is alive, people do not recognize his value and his true worth. Only after he passes away, he leaves our world, then everybody starts singing his praise, you see. Então, o Shuddha diz que com a passagem desse ser, como os seres que têm essa capacidade de deixar contribuir para o mundo, quando a passagem da pessoa, parece que há uma mudança que você começa a ver de outra maneira, né? A valorização é muito grande. But the name of Kaviraj is actually now inscribed, in the history of Akram Vignan for generations to come, because of his amazing way of sharing this through music and through songs, you see. Então, este nome de Kaviraj está escrito nessa ciência de Akram Vignan a partir desse momento. Yeah, Kavi means poet, and Raj means king. So the king of poetry. Kaviraj means the king of poetry. Yeah? Kavi means poeta, Raj means rei. Yes. É o rei da poesia, né? Yeah. So there we have our in fact it is said that when a human being, when a great one with phenomenal intentions, magnificent intentions, leaves the confines of the body, then he is free in the vast space of the bodiless space to continue his work. Então, grande ser humano, quando deixa, se separa desse corpo, essa parte invisível de uma importância, ele deixa uma coisa muito importante para o mundo. Yeah, we see that with Niruma too, you see. Também vemos esse fenômeno com Niruma. Yeah, so here we go. Now let's have the 9 columns. I want one person to recite the noun columns. Shall we have André? André, por favor, para recitar 9 columns. Hola, André. Hola, Shuddha. Okay, hi, my friend. 9 columns, please. Huh? Eu tô sem o charavidi aqui. Yes. Ele está sem o charavidi. Shuddha, doesn't have the charavidi. Okay, he doesn't have it. All right. Yeah. He doesn't have it. So then we take one sound. Who is a new person here who has the Charan Vidi? Anybody? All right. Okay. Otherwise, yeah. All right. So we have, okay. So, all right. We'll have Santana. Santana? Santana. Yeah. Mm-hmm. Perfect. Sorry. Mm-hmm. Okay, Santana, please. 9 Página 18. Não, já. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan,
alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta, para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar de linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser vivo, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Consciência do Eterno é bem-aventurança. Jai Satchidananda. Thank you. All right. So we continue. Tony, shall we continue? Yes, continuamos então. Let's see. Okay. Today we are going to be in the flawless vision session of our então vamos estar na sessão da visão impecável, nessa satsang. You know that we alternate one satsang with the flawless vision and the other one with Siddha Stuti. So last satsang was flawless vision, so this week is Siddha Stuti, okay? Então, vocês sabem que nós alteramos as sessões do satsang com a visão impecável e com Siddha Stutis. A última vez foi com a visão impecável e hoje vamos fazer com Siddha Stutis. Okay, and I'm going to write whatever I write in the chat. Please have one person type it. Who would do that? Shuddha está pedindo uma pessoa para. Marcia, you would do that, Marcia? Escrever no chat. Okay, yeah, Marcia will translate in the chat. Ela vai colocar a tradução no chat. And then later, when Marcia is speaking or translating, then we will have another person do it. Quando a Marcia estiver traduzindo, outra pessoa vai tomar o papel dela. You said the Siddha Stuti. The Siddha means the accomplished state. You see. Então, Siddha Stuti é o estágio completo. Siddha means the accomplished state, accomplished. The final accomplishment is called Siddha. Anything there is nothing further that needs to be proven. Nada necessita ser provado, simplesmente esse estágio que foi completo. Yeah, it's done. You see, it's done, Está feito. It's done. And so what in our life has been done? When we say what has been done, then we will say here. Na nossa vida, você pode perguntar o que na nossa vida foi feito. Yeah, then we will say what has been done is
whatever needed to be accomplished in this life has been accomplished. Então, que perguntamos o que foi feito na nossa vida, nós podemos fazer essa pergunta. Então, qualquer coisa que foi feita é a tradução dessa frase. Que foi feito. Yeah, what needed to be accomplished was the exact awareness and the experience of who am I in all that is in front of me. Essa consciência de que você sabe que quem sou eu justamente na sua frente. Who am I has been accomplished, you see, and that is called Siddha, is accomplished. Quem sou eu foi cumprido, então isso constitui o Siddha. Yeah. And now the Stuti is the worship, you see, the worship of that which has been accomplished, you see. Então, o Stuti é, sim, essa adoração, essa apreciação do que foi feito. Precise worship of the self makes the self even more accomplished, you see. Essa adoração, esse respeito que foi feito para o ser. Yeah. Well, it becomes so, whatever, for instance, in other words, we have become aware of who we all of us, the 45, 50 of us in this satsang, we have become exactly aware of who we really are. Então, essas 45, 50 pessoas que estão presentes nesse satsang estão totalmente conscientes do que eles são. And so instead of crying and wailing and and be grieving over the loss of somebody like Kaviraj, for instance, or somebody that is loved, we celebrate. We say, oh, okay, we celebrate the fact that you are free from the grips of this body, the body complex. Então, ao invés de nós estarmos chorando e nos mortificando através dessa perda, dessa parte corporal, como Kaviraj que deixou o corpo dele, né, há uma celebração desse espírito, dessa pessoa. Each one of us in our remaining time have to accomplish that which is really ours, rather than trying to emulate or copy or trying to perfect that which is not ours, you see. Então, nesse tempo que não é dado na nossa vida, a gente copiamos ou fazemos cópia das coisas boas que estão acontecendo em torno de nós. Yeah, Shuddha, can you repeat that phrase one more time, please? Yeah, in other words, instead of trying, we need to perfect in this remaining time in this body. We need to perfect that which is really ours, rather than trying to improve upon that which is not ours. Ok, então a gente tem que nesse tempo que nos resta, a gente tem que melhorar o que é nosso e não o que não é nosso. That this mind, speech and body were never ours. Esse corpo, mente e fala nunca nos pertenceu. And we, day by day, we continue to realize that in the awakened phase, you see, in the awakened state. Dia a dia, despertos, a gente tem essa prova. To the extent that it helps anyone, we are grateful for it. If this body, this mind, or these words help someone, then we are grateful for this body for giving that help, you see. That is the only gratitude we need to have, you see. Então, através desse corpo, mente e fala, estamos gratos por este fator, o que eles podem nos ajudar, ter nos ajudado. And in that gratitude lies our greatest gift, you see. In that gratitude lies everything. Então, nessa gratidão é o alicerce de tudo. Yeah. É a fundação de tudo. In fact,
Becoming aware of who I am, I become a God. You see? Então, você sabendo quem você se torna Senhor, Deus. Becoming aware of who I am, becoming aware of who you are, you become a God. Automatically, it's all. Automaticamente, sabendo quem você se torna Deus. For instance, a king, you see, if there is a king, he is already aware that he is a king. So on the basis of his awareness that he is a king, whatever he gets, everything that a king gets. You see, he is aware of him being a king. You see. Então, por exemplo, rei, ele está na consciência dele, ele sabe que ele é rei. Então, esse tipo de mente, ele consegue tudo, porque ele é o rei. You know, he is aware that I'm a king. He is aware that at one time he was a prince. Automatically, everything is there for him. That is his prevailing awareness, you see. Então, é a consciência prevalente, porque ele sabe que algum tempo ele foi o príncipe e agora ele tem a consciência de ser rei. Now, if that same king, if he at night he gets a dream in which he becomes a beggar, okay? You see? Then in the same king, then he will experience pain because his awareness changes, you see. Então, supomos que esse rei, à noite, tem sonho que ele é mendigo. Então, quando ele tem esse sonho, a consciência dele vai e ele passa a ter essa sensação de ser mendigo. Yeah, so from the awareness of the king, I'm a king, he had the kingdom and everything, but in the dream he became a beggar and he got his awareness changed from I'm a king to I'm a beggar in the dream, and therefore his suffering came, you see. Então, quando essa transição de ele é rei, no sonho ele se tornou mendigo, a consciência dele mudou e o sofrimento surgiu. And you see now, it is the change in the awareness that is everything, and our awareness changed from I, eu sou, Antonio, eu sou, Marcia, eu sou, Virginia, to eu sou, Amapura, and the change in the awareness is everything, is everything, see? Então, essa mudança de consciência é tudo, entende? Então, a consciência diz, né, eu sou Márcio, eu sou Verbênia, eu sou Antônio. Yeah, I see, you know, you're neither in the awareness of I'm the happy one or I'm the sad one, you know, you're beyond the awareness of the pleasure and the pain to the absolute awareness. Eu sou Amapura, sou Amapura. Então, essa consciência que você tem dor, que você tem prazer, realmente é uma ilusão, e a consciência real, absoluta, é que eu sou alma pura. You see, we just shifted just like this, we shifted from this awareness into the awareness of who I am, from the false awareness to the eternal true awareness, you see. Então, a gente pode, como o Shuddha disse, né, como pulo rapidamente, você pode mudar dessa a falsa consciência à consciência de alma pura. Yes, and the Lord, you see, this is the thing. Now, coming into this exact awareness, we continue our journey towards becoming a God, you see. Então, com essa consciência exata, a gente continua a nossa jornada em direção a se tornar Senhor, Deus. Oh yeah, of becoming a God, you know. There is no mystery about a God. This is exactly, the God is the blissful one that is not affected by anything that happens to this mind, to this body, and through these words, you see. He's absolutely free from this world of the mind,
the body and the words. You see? Então, este Deus é Deus abençoado que está totalmente separado dessa mente, corpo que fala. You see, this, and we are all becoming aware, my dear friends, we're all becoming aware of the beauty with which this darkness is living all around us. There is no darkness. You see, there is no, all where you and I are, there is perfect light. You see? Então, estamos plenamente conscientes que não existe essa escuridão em volta de nós, a perfeita luz de iluminação. Yeah, and in this light, of course, we see it all as it is in such beauty and magnificence, you see. In this light we see. Então, com essa luz, a gente pode se ver claramente a magnificência de tudo. Yeah, right, and we continue to we begin to now see what our Gnani Purush Dadashri saw in 1958. We begin to see now. Então, nós começamos a ver o que Gnani Purush Dadashri, what he saw. Dadashri viu em 1958. Yeah, what he saw, and experience he has given us now, and it is now growing within all of us. You see? Então, o que ele viu, o que ele experimentou, ele passa para a gente está crescendo essa sensação dentro de nós, essa experiência. You see, when you do namaskars to the body, then when you do namaskar to the body, then the world continues to remain in front of you, you see. Então, quando você faz essas saudações, namaskar, o corpo, esse Senhor, o Deus, está diante de você. Not the Deus, only the body. No, when you do namaskars to a body, for instance, when I do namaskars to you, if I do namaskars to you, just the body, you see, then the world continues. But if I do namaskars to the Deus within you, the energy whereby you, then I attain liberation. So there is a difference, you see. Então o Shuddha está explicando que quando você faz essas saudações namaskar para o seu corpo, é uma coisa. E quando ele faz essas saudações ao Deus presente em mim, é outra coisa, ou em vocês. If more people continue to do namaskars to the body only, they kind of bow down, or they kind of greet someone with whose values, whose qualities they admire, you see. But for that, doing namaskars to the body, they are doing namaskars to the body, continues the world, you see. Então, o que acontece quando as pessoas estão fazendo essas saudações namaskar ao corpo, o mundo continua. Yeah, doing namaskars to the Chetan, okay? The Chetan means the self, you see, the knowing self, the knower self, okay? Então, fazendo namaskar, saudações para o Chetan, o ser que sabe. Yeah, you see, within each one of us is the knower, and so when we greet each other, we are actually greeting the knower within you. Quando saudamos uns outros, a gente sauda essa parte do que conhece em cada de nós. If I do namaskars to Marcia or Marlucy or Bernadette, I am doing the namaskars to the knower inside Marlucy, the knower, you see. Então, se Shuddha está fazendo namaskar to Marcia, Marlucy ou Bernadette, ele está fazendo as saudações a essa parte que conhece dentro de cada uma delas. Yeah, so you have to learn to do the namaskars to the knower, the self, that energy, the knower, the knowing energy, the knowing, seeing energy behind the body. Then you attain the moksha,
or liberation. Otherwise, the world continues to remain for you. You see? Então, o sabe que vê quando fazemos namaskar a pessoa, a gente está fazendo namaskar, essa parte da pessoa do que conhece que vê. Shuddha, can you repeat when you do namaskars to the knower and seer? Yeah, you see, when you generally when the world bows down to somebody or respects someone, they are only respecting the good qualities of the body only, you know, what the body has accomplished, like, you know. Ele diz que quando você faz essa reverência à pessoa, você está fazendo simplesmente somente por corpo. Yeah, but that's not going to liberate you. You see, if you appreciate, isso não vai te liberar. Yeah, it's not going to liberate you. No matter, you know, you appreciate the good qualities of somebody and you respect that person, or you know. Você respeita a pessoa que faz isso, aprecia isso, mas não vai liberar você. Yeah, it's only by doing the namaskars to the Chaitanya, the Chaitanya, the knowing, seeing, seer, the knower, seer behind the body. Então, atrás do corpo existe esse Chaitanya. Então, essa parte é que você faz as saudações, o namaskar, não para o corpo. E aí você vai conseguir a liberação. Yeah, Chaitan means that in whose presence everybody says, hello, Tony, how are you? Hello, Denise, how are you? In whose absence they'll say, oh, you know, he's gone, you know, she's gone, you know. So, Chaitan means that life, which within each one which knows and sees. You see, the knower and the seer. Então, Shuddha está dizendo que Chaitanya means essa energia presente em cada de você. And Achaitan, as opposed to that, Achaitan, like if you put an A in front of the... Você põe A na frente do Chaitanya. Achaitan means it appears living, but it is nothing but the energized body, you see. Parece que está vivendo, mas nada vai dar energia àquele corpo. This is the energized, it's the wound up toy, you know, the toy that has been wound up, that's all. É como brinquedinho que não tem vida. You know, so this is very important. You see, do not be too impressed by the good qualities of anyone, because, appreciate them. Não seja impressionado pelas qualidades boas de ninguém. So appreciate, but do not get impressed. Aprecia, mas não pega aquilo como uma impressão. Don't get impressed. When you get impressed, then you know you start imitating, you know. Aí você fica impressionado e você começa a imitar esses gestos das pessoas. Yeah, there's nothing worth imitating in this world, because you yourself are uniquely unique. Absolutely unique, you see. Ele falou que você e você mesmos vocês são absolutamente únicos. Yeah, uniquely unique, you see, and that is what uniquely unique means. You have that absolute capacity and energy to become a god. Once you know who you are, you know. Unicamente essa condição de ser unicamente único, você tem a capacidade e os ingredientes de se tornar senhor, Deus. So Shuddha Bhagwan, you know, like you just time to take a break. Let's take a little break. Agora vamos ter intervalo pequeno. And then we return, return in 5 minutes. 5 minutos retornamos. Thank you. Huh? Yes. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, Tony. Jai Satchidananda. Pode me ouvir? Antônio, você me escuta? Oi, tô ouvindo. Ai, que bom. Deixa eu te contar, eu vou ter que sair às 10, então vou poder continuar fazendo a edição do chat. Okay. Eu faço o chat. O Enio entrou já, o Enio troca agora com o Tony. Tá. Tá bom.
Gente, desculpa, pessoal, no microfone. Seu microfone tá ruim, viu, Marcia? Eu já comprei uns 3. O próximo eu tento na Apple agora. Vamos pensando, uma hora esse negócio tá certo. Tá bom, beijo. Beijo. Tá bom, tá te Obrigada, dando. gente. Enio, você cortou o cabelo. Cadê você? Eu tô. Tá desligada a minha câmera. Cortei, Dri. Eu não... Cadê eu aqui? Ah, aqui tô eu. Cortei ela. Tava muito grande. Como é que vocês estão? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vou sumir daqui. Antônio, obrigado, viu? Obrigado por ter me coberto. Eu era a Márcia mesmo, é que a Márcia teve problema com O microfone, né? A Denise acabou de me falar aqui. Aí eu fui te procurar, mas aí eu entendi que você entrou um pouquinho mais tarde para poder, né, resolver suas questões aí. Eu tava com a minha pequena aqui e eu tinha combinado com a Marcia dela ficar até as 21h30. Eu acabei conseguindo adiantar um pouquinho, entrei às 21h. Aí eu vi o Antônio, ele tava levando e falei, acho que então... não deu certo. Aconteceu alguma coisa aqui, mas tá acontecendo, tá rolando. Falei, bom, vamos lá. É isso aí. Então tá bom. Então tá bom. Você vai assumir o chat, Dri? Eu assumo. Tá. O áudio tá tranquilo? Vocês estão conseguindo ouvir tranquilos? Sim. Então, beleza. Okay. So, shall we continue? Vamos continuar? Hi, Enio. Jai Sachidanand. Jai Dá para pegar, Sachidanand. dá para continuar, Enio. Okay. So we're Tony. We're going. Enio. Okay. Enio is now going. We're going to have Enio. Okay. Thank you, Tony. Good. Yeah. Good. Yeah.
Jai Sachidanand. Huh? Thank you, Tony. So we have Enio. Okay, Enio, Jai Sachidanand. Enio, just ask if anybody has any questions before we proceed. Alguém tem alguma pergunta antes que a gente prossiga? O Shuddha está perguntando aqui. Or if anybody want to share something. Yeah. Ou se alguém quiser compartilhar alguma coisa. And if they, and also tell them they're most welcome to write their, if they want to share anything or ask questions, they can just write in the chat. Se vocês também quiserem compartilhar no chat ou deixar alguma pergunta no chat também, só deixar escrito. Okay, all right. So let us now proceed. I am going to share the Siddha Stuti portion. Vamos lá, agora o Shuddha vai compartilhar o Siddha Stuti, and that thing is the Siddha Stuti part is, I'll share the link again for everyone. Então agora eu vou compartilhar o link novamente do Siddha Stuti. This is somehow it's not copying. Let me see here. Why not copy? It's on page. Lá, por algum motivo não está copiando. Vamos lá. O que está acontecendo? Okay. Shuddha, posso fazer uma pergunta? Shuddha, can I ask a question? All right, go on. Vamos lá, manda ver. Let me just Vanya, let me just mute everyone first. And okay, Vanya, please go on. All right. Vamos lá, Vânia, pode continuar. Jai Satchidana, Shuddha. Jai Satchidana, my dear. Eu, conversando com a Daniele, ela sugeriu para estudar escolhendo um tema. Okay. Hello? Yes. Ouviu? Yes. Ouviu, Enio? No. Não? All right, let me do the gallery view only. Okay, go on. Say it again, Vanya. Vamos lá, Vânia, pode mandar. Eu quero estudar a ciência e eu escolhi um tema. So I want to study science and I picked up a subject. E eu gostaria que ele me instruísse aonde eu consigo, qual é a melhor maneira de estudar o tema que eu escolhi. So I would like your instruction so you can guide me on how to study this subject that I have picked out. Que o tema que eu escolhi é opinião e crença. The subject that I chose was belief and choice. The what? What was the subject she chose? Belief and choices. Belief and choices. Okay. So that is the subject that she has chosen, and she would like to know. Esse é o tema que você escolheu, né, Vânia? Que você gostaria que. And you would like to know how you would like to study this more scientifically. Is that what you're saying, Vanya? Vânia, então você quer saber como estudar isso de uma forma mais científica? Essa é a sua pergunta? E mais científica e aonde eu encontro quais são os textos, por onde eu começo, como é que eu faço? So, yeah, more scientifically, but where do I find the texts and basically where do I start from? Okay. All right. So good. Okay. Yeah. Good question.
you start from you start from your real space. Você começa, Vânia, do seu estado, do seu espaço verdadeiro, do seu espaço real. Yeah. Or this you start from the space of the awakening, that I am the awakened one. Então, você começa do espaço do despertar, de que você é um ser que já despertou. I have already accomplished everything that needs to be accomplished. Então, eu já realizei tudo aquilo que eu precisava realizar. I am the one with infinite vision and infinite knowledge, you see. Eu sou aquele que tem o desejo e o conhecimento infinito. Now from that location, from that virtual inner location, space, you now have to begin with Vanya. Vanya wants to know about how to study beliefs and what was the other thing? Belief and eram crenças e opiniões e crenças. Beliefs and opinion. What was it? Beliefs and yes, opinion and beliefs, right? So okay. And beliefs. All right. So be there for Vanya, because Vanya is going to study through her intellect. You see, Vanya will study texts, but you already know all the answers. Então vamos lá. Você vai partir do ponto de partida de que você é o iluminado, de que você é o despertado. E você precisa estar lá para a Vânia, desse ponto de partida, desse local, desse espaço. All the textbooks of the world and all the scriptures of the world, you have transcended them, you have gone beyond them, you see. Todas as transcrições que existem no mundo, todos os textos que existem no mundo, você já transcendeu isso. Agora você tem que estar lá para a Vânia, que você na verdade já tem todas as respostas. You have come to the space where no belief is needed and no opinions are needed, you see. Você chegou num lugar que nenhuma crença, nenhuma opinião é necessária, na verdade. Yeah, and then everything that Vanya will study will be in accordance with somebody's beliefs and somebody's opinions. Tudo que a Vânia vai estudar vai ser de acordo com a opinião e a crença de alguém. To the extent that those beliefs and opinions are helpful to humanity and others, encourage them, but otherwise do not get too involved in the forest of opinions and beliefs. You see? E há um ponto de que, na verdade, essas crenças e essas opiniões, elas são úteis para a humanidade, mas que você não se apegue a elas. Wait a minute, I'm getting some extra sound, so let me mute. Mute everyone, and then again you may have to repeat the last part. Okay, all right, now go on. Okay, all right. Thank you. Now, to the extent that it helps your study of opinions and beliefs by whichever text or whichever method you study them, to the extent that they are helpful to others and to yourself in your goal, appreciate it, but be aware that most of them are coming through the medium of the intellect of others, you see. Beleza. Então, agradeça todo esse conhecimento que você vai adquirir, as crenças e opiniões que você vai adquirir, mas entenda de que elas partem do intelecto de alguém, elas são úteis para uma certa gama de pessoas, para um intelecto dessa seara de pessoas. Entenda isso, agradeça esse conhecimento, mas entenda que agora a gente habita em outro ambiente. Whatever energy and time you spend in trying to study anything, be constantly aware that how is this helpful to you in your goal, you see. If it is helpful, que a Vânia despenda estudando isso, entenda o quanto isso é útil para o seu objetivo final. If it is helpful to you in your goal, if it liberates you and it helps liberate others, is helpful to others, then by all means proceed, you see, encourage that, Então, se isso é libertador para você e para os outros de alguma forma, então continue.
Yeah. Otherwise, you know, you will know where to put the brakes. But if you you know, you try to figure out, you need to be in the right space to help Vanya study. You see? Então, o ponto final é que você precisa estar no estado certo para ajudar a Vânia nesse caminho. You understand, my dear Vanya? Você entende, Vânia? Yeah. Do you have any follow-up on this? Você tem algum acompanhamento em cima disso? Vanya, you want to say anything? Yeah. Não, eu quero saber da onde, dos livros do Dada, das coisas, onde que ele fala mais a respeito de crenças e opiniões. Okay, so Shuddha, throughout Dada's books, where can she find things about beliefs and opinions in Dada's books? Oh, there are so many. There are so many beautiful Dada Vanis on opinions. You see, Tem tantas coisas bonitas lá, Vânia. And you know, and if you can pick up and read those Dada Vanis, they are beautifully extracted from different collections from Aptavanis. As you know, most Dada Vani magazines are actually picked from different Aptavani books, the main texts of Dada, you see? A Adri colocou no chat aqui, nos Dadavanis, que são as revistas que são extraídas dos livros dos Aptavanis. Yeah, e lá tem bastante coisa sobre isso. And if you want to study, if for opinions, for beliefs, any fundamental textbook, you know, any book of text, any book like Aptavani 1, Aptavani 2 of Dada will really make you go into the nature of the word belief, you see. Então, o Shuddha está falando aqui, fundamentalmente todos os textos falam sobre crenças. Shuddha, can you write down on the chat those books that you mentioned? Yes, Aptavani 1 and Aptavani 2. Então, Aptavani 1 e 2. Yeah, Aptavani 1 and Aptavani 2 has many chapters on beliefs and, you know, Aptavani 1 and 2, you know, the nature of beliefs and opinions, you know. Aptavani 1 e 2, a natureza das crenças e opiniões. Yes. Vou começar por aí. And then, you know, yeah, I think if you talk to Denise, she will pull out all the Dadavanis of opinions, you know, from Simandar City. She will get the list of all the ones that are available in English and, you know, hopefully in Portuguese for you. Some. Where can she find them, Shuddha? From Denise will talk to the people in Simandar City. You know, the main translation team in Simandar City. The Dadavanis on opinions, you know, they will open up all the Dadavanis on opinions, you know. O Shuddha está falando aqui que a Denise vai falar com um grupo de tradutores lá. Aí jogou para a Denise aqui para puxar todos os Dadavanis em cima de opiniões. She will send a list. She will send a request to Simandar City. They will come up with a whole list of different Dadavanis that have to do with opinions, you know. One single. Yeah. If you can do one simple Dadavani on opinions, you will learn a lot more than taking a university course on it, you see. Então, se você conseguir fazer um Dadavani sobre opiniões, você vai aprender muito mais do que qualquer curso. Yeah. Yes, my dear. Okay. Yes. Thank you. All right. Shuddha, posso fazer uma pergunta? Shuddha, can I ask a question? Who's there? Yeah, okay, Margarida. Yeah, go on. Yes. Vamos lá, Margarida. Faz muito tempo que eu venho estudando as terapias holísticas. I've been studying the holistic therapies for a long time now. Mas, ultimamente, desde o início do ano para cá, eu não sinto mais essa necessidade de procurar, em busca de cursos, mais informações. Ever since the beginning of the year, I haven't felt the need to go after new courses and new knowledge. Aí eu vejo muitas amigas minhas naquelas coisas que eu não vi, uma competição, e aí às vezes vem uma cobrança para mim, né? Curso disso, daquilo. E ao mesmo tempo, eu vejo também as angústias, coisas que eu não percebia nessa busca.
depois eu me pergunto, será que eu esteja abandonando? Ou será que eu não sinto mais essa necessidade? O que eu tenho, eu sinto que é o trabalho e que as pessoas, elas não vão só mudar com essa questão, elas melhoram muito, mas às vezes entra na roda viva. É esse aqui, às vezes fica meio embaraçado. Eu digo, eu vou buscar mais curso, eu não vou para entender mais, mas eu não sinto mais essa necessidade. Essa vontade, necessidade não, essa vontade. Não tenho mais interesse em estar nessas buscas, dessas terapias holísticas, porque está vindo uma avalanche de terapias. Marga, qual que é a sua pergunta, Mar? Então, isso parte dessa mudança interior, a ciência do ser. E quando eu vim agora do retiro, aí é que realmente é que eu me sinto com menos vontade de buscar. Ok. Shuddha, did you understand any of that? A little bit about what she says, that she's kind of losing her desire to take more courses in holistic therapy, right? Perfect. Yeah, perfect. That's the whole point. So her basic question is this due to the fact of the science of knowledge and the knowledge of the real self, or is it anything else? Yes, the answer is for you is because it's a tailored answer, my dear. Because I know you over the years, Margarita, I will say that it is a result or direct result of you coming home, you see. Então, Margarida, eu vou fazer uma resposta bastante endereçada para você, porque eu já conheço você há alguns anos. Então, isso é o resultado de você vir para casa. It's a tailored answer. It is, you see, in other words, that answer cannot be applied to everyone. If it is not hurting your goal, then it is good. In other words, your files are decreasing. The intellect is now subsiding. Então, basicamente, Margarida, essa é uma resposta bastante para você, não vale para todo mundo, mas são seus arquivos caindo e você, se isso não está machucando o seu objetivo, tá tudo bem. Yeah, if it is not an absolute requirement for you to make a living, for taking those courses, then you do not need to feed the intellect anymore. There is so much available even on the internet, you see, to kind of seep in, you see. Se não for um requisito primordial para que você consiga viver a sua vida, não tem problema nenhum. Você tem muito conhecimento na internet, você pode ir se reciclando de alguma forma. For like a doctor like Hoberom, or Tony, that there are certain requirements that they need, so they need to take those courses so that they can continue to have their professional license, etc. Then it is a different matter. But for you, if it is not hurting your goal, relative goals in life, then it's fine, and it shows that your intellect is subsiding, which is a very good thing on the path of liberation. Então, basicamente, Marga, o seu intelecto ele está caindo, ele está diminuindo essa parte. Então, não tem problema nenhum. Um médico, por exemplo, ele precisa se validar, ele precisa de cursos para que ele consiga praticar a profissão dele. Se não é o teu caso, se isso não está atingindo os teus objetivos relativos. When the intellect subsides, the life becomes very beautiful for a human being. You see, the hyperactive intellect does not allow a human being to appreciate the beauty of life. Então, quando o intelecto ele sai um pouquinho de cena, ele é uma coisa muito positiva, porque o intelecto muito agitado, muito ligado, ele não permite que o ser humano realmente consiga aproveitar as belezas do mundo. The intellect does not allow you to appreciate to do the darshan of the self in the other human being. You see, to let you see and appreciate the human being who comes
in front of you, you see. O intelecto, ele não permite que você faça o darshan, ele não permite que você realmente enxergue o ser humano que está na frente de você. The intellect only, engages you so that, what can I get from this man? How can I use him? Or how can I use this person? You see, continuously about using the other human being rather than doing the darshan of who I am, or to seeing the Chaitanya, the real one within, Então a gente fica sempre com aquela visão de, cara, como que eu posso usar essa pessoa na minha frente? E não de realmente fazer o darshan, de olhar e falar quem eu sou, ou de reconhecer a pessoa verdadeira que tem ali na sua frente. Our Gnani Purush Dadashri was an emperor of the world sitting in his little room, 10 by 12 room in Vadodara, you see. An emperor of the world, he didn't have any need for anything, you see. Então, o nosso Dada, por exemplo, ele era o imperador do mundo, sentado numa salinha, ele não precisava de absolutamente nada. And he is the one who has given us the knowledge that if you take it easy, all your needs will be taken care of. Everything will come to you in its own time. Yes. E foi ele que nos transmitiu o conhecimento de que se você for com calma, todas as nossas necessidades elas serão atendidas com o tempo. You do not, being a Mahatma, you do not need to struggle for anything. Everything is at your disposal. If you can just be above your intellect, not be in your intellect, you see. Então, por ser uma Mahatma, tudo está ao seu alcance. Se você não estiver preso ao seu intelecto, se você estiver acima dele. And whatever course is needed for the welfare of Margarita will automatically take that course. So you don't need to make that decision anymore, you see. Então, qualquer curso que seja para o bem-estar da Margarida, a Margarida vai automaticamente tomar essa decisão. Você não precisa tomar essa decisão por ela. Yeah, the evidences around her will be such that she will end up taking that course, you see. Então, essa consciência já está em volta dela, então ela automaticamente vai tomar essa decisão. The real holistic approach. As evidências. The evidences will come, you see, and the whole holistic approach to healing begins by healing file number 1 first, you see. When file number 1 heals, then the real healing begins. Yes. Então toda abordagem da cura holística, ela vem de você curar primeiro o arquivo número 1. E aí, depois disso, toda a cura acontece. If the file number 1 is sick, you cannot help anyone. You see, I'm not talking about physical. A gente não consegue ajudar ninguém. And so I'm not talking about physical sickness. I'm talking about sickness of anger, pride, deceit, and greed. You see. E eu não estou falando sobre doença física. Eu estou falando sobre a ganância, sobre a raiva, sobre o engano. Yeah, my dear, you have been graced complete. When you allow grace to happen, grace will make you fly, you see. Allow grace to happen. Mensagem do Shuddha, permita que a graça aconteça. É a graça que vai fazer você voar, que vai fazer você ir mais longe. Grace is dying to fly, make each one of us fly, beautifully, it's our intellect which is the anchor, Oh, no, wait a minute, not now, Então, a nossa graça, ela tá morrendo de vontade de fazer a gente voar, mas é o nosso intelecto, é a nossa âncora prendendo a gente, falando assim, não, agora não é a hora, calma. Dadashri has said, our Dadashri has said that even if I'm present alive in front of a human being, our great Akram Vignan, our Dada, he says, even if I'm present in front of a human being, if his merit karma is not in operation, he cannot connect with me or my words, you see. Então, mesmo o Dada dizia que se tivesse uma pessoa na frente dele
e o karma de mérito dele tivesse operando, não tivesse operacional, ele não conseguiria entender a mensagem do dado. Yeah, he, with all his energies, all his phenomenal energies, he's present, spends an hour with someone, but that other person cannot connect, not because of the presence of the magnificent one or the Lord himself, but because that person's merit karma is not in effect. His merit karma effect is not there, you see. Então, aquela pessoa ela não conseguiria se conectar mesmo com o magnífico, justamente porque o efeito do karma de mérito não estava lá. And for the 45 of us who are present here in this satsang, you know, the merit karma is in full blast. It is just, you know, it's there. Day by day, our satsang is always there. Every word of Dada is coming and soaking in. Every word of Dada is lifting us up, you see. Então, para todos os 45 de nós aqui presentes, esse karma de mérito ele está explodindo. As palavras do Dada elas estão simplesmente sendo absorvidas por todos nós. And all the magnificent nimitz arise in front of us. All the magnificent nimitz, including this phenomenal nimit of the internet. Of the internet world, you see, you know. Então, todos esses limites maravilhosos que estão ao nosso redor, a internet que possibilita tudo isso. You know, there in the comfort of our home, we hear the words of the Great One that liberates us regardless of the language, you see. Então, no conforto da nossa casa, a gente ouve as palavras do ser maior e em qualquer língua que seja. Yeah, you see, and this is one place where all viewpoints disappear. When the satsang of our Gnani Purush Dadashri starts, the viewpoints are gone. It is not your viewpoint or my viewpoint. It is not your opinion or my opinion. There is no belief except Eoso Amapura. I am the blissful one, you see. Então, nessas satsangs, os pontos de vista, eles simplesmente desaparecem. Não é o meu ponto de vista, o seu ponto de vista. É só a máxima de que eu sou a alma pura. You see, if, you know, if Dadashri, if somebody says, Dada says, if somebody tells me, Dada, you are great. Dada, our Gnani Purush, Dada, you're so great. Dada immediately looks at him and inside says, you are great. You know, and you know, you are great because you carry so much energies of this merit karma effect that you're recognizing this one who is there in front of you, you know. You're great. He says, you're great. You know, I'm just a gentleman with a black cap, you know, and I'm just another human being, but you have recognized something that is beyond yourself, you see. You have recognized, you know, that is your greatness. Dada dizia aqui, ó, quando alguém chegava para ele e falava assim, Dada, você é incrível, você é enorme. E ele falava, não, eu sou só um ser humano com um chapéu preto e, na verdade, você é incrível. Você, o seu karma de mérito, de efeito, que é capaz de reconhecer a grandeza dentro de uma outra pessoa. Você é incrível. And and he says, if somebody believes that I am below him, then I would even go lower than him and I'll say, no, you are higher than me. You are high. In other words, there is no way in which you can trap me. I am everywhere. You know, you call me great, I call you great. You call me below you, I will say, I'm below you, I'm below you, I'm below you. E mesmo quando alguém chegava e falava que ele estava abaixo, ele falava, eu ia mais para baixo mesmo, para enaltecer o cara. Então, se alguém falava que você é incrível, eu devolvia falava que o outro era incrível. Se alguém falava que eu estava abaixo, eu ia mais para baixo mesmo, para mostrar a grandeza de cada um.
Yes, so therefore, in my state, is where I am, there is no energy in this world that can elevate me or depress me, because I am in the middle. I am in the middle. I see you exactly where you come from, you see. Então, nesse estado que eu estou, não existe nenhuma energia no mundo que possa me elevar ou que possa me botar para baixo, porque eu estou no meio de tudo isso. You see. And you know, the definition of a Vignan, definition of science, is that which gives us pleasure and bliss, you see. Science is that which frees you from any pain in the relative and bliss, and gives you continuous bliss in the real, you see. That's the definition of science, you see. Então, a definição de Vignan ou de ciência é te fornecer com a bem-aventurança para que isso te liberte de verdade. It is on the basis of another energy. It is on the basis of a non-self energy that I have arrived here, the Akram Vignan, but then I have settled in a very special place right within you in the center, you see. The Dadashri arose in the relative world, as we all know, but he says, now I occupy, sorry. So, can you repeat that phrase, because you froze? Yeah. It is on the basis of a non-self energy that I arrived here. Non-self, non-self energy, not self energy. Então, é a base de uma energia não do eu, que eu apareci. On the basis of a non-self energy that I grew up in India, and but now I have taken a very special place right in the middle, in the exact center of each one of you, you see. Então foi por uma energia não do eu que eu cresci na Índia, por exemplo, mas hoje eu tenho um lugar especial dentro de cada um de vocês. And you see, this mind of yours that is showing whatever it shows you is from the past life. Do not be too concerned by it. It only can show you much more negative if the external evidence is gathered together. Otherwise, you are fine, you see. Então, essa mente que você tem é uma mente da sua vida passada. Ela só vai te mostrar coisas negativas se todas as evidências se juntarem e você permitir. Yeah, and he has eternally lifted each one of us in a very special place, you see. In a very special Ela nos place. elevou para lugar muito especial agora. Yeah, and my dear friends, this is the beauty of it all. And so, shall we, where was this? Margarita is done. If there is no one else. Margarita, yeah. Acabou? Tem mais alguém? Margarita done? Are you okay, my dear, with the answers that you received? Margarita? Margarita, você está bem com as respostas que você recebeu? Tô. É que eu estava aqui processando. She's processing them, huh? Okay. Yeah. É, isso aí, é. Okay. Yeah. Yeah, the process. Yeah, que vai cair na ficha. Okay. All right. So, shall we continue? Shall we proceed? And Enio? Vamos prosseguir? Yeah. Okay. I think so. Yeah, sure. Okay. All right. Okay. All right. So now I will share the Siddha Stuti. I already shared the link, I believe, or yeah, there it is. Somebody shared. Yes. I think I was multiply sharing that, and Adriana was doing that. Thank you, my dear Adriana. Now I'm going to share the Siddha Stuti. Agora eu vou compartilhar o Siddha Stuti. And let's see, here we are. Okay. There we go. So can you see that? Aqui vamos nós. All right. This is on, I don't know which page is it, but it's probably 31 or so. Não sei que página que é essa, mas acho que é 31, 32. This is through the worship of the properties, the awareness as the self increases, okay? This is the heading. Então, esse é o título, através da reverência das propriedades, a consciência como ser aumenta. Right, okay. This, we talked about this awareness in terms of the example of the king with the dream in the previous half, Então, falamos dessa consciência no exemplo do rei na metade anterior.
We are beyond the dream and beyond the state of the king with his dreams. We are beyond the physical and the physical state as well as the dream state, you see. We are beyond all of those states and have come into the exactness of ourself now. Então, já passamos do estado físico, do estado do sonho, estamos no estado exato nesse momento. Okay, so I'm just going to read this. It's a very short paragraph, and then read the whole thing, and then you read the Portuguese part. Okay, through the worship of the properties, awareness as the self increases. Questioner. Earlier you said that the dwelling as the S capital self is simply to know K capital and to see the activities of the pudgal. And you also said to recall the properties of the self. So what is the difference between the two? And Dadashri replies, to know and see, emphasis on this word, K capital, and S capital, that is Atmaramanata, play of the self. These activities of the pudgal, the non-self complex of yours, that take place, to know and see what Chandubhai is doing and to enter deep into it in every way for the subtlest of the matters, that is self-play or Atmaramanata. And to recall the properties is for the purpose of increasing your strength as the self, otherwise in Gujarati called Nischaybud. It is for increasing the jagruti or the awareness. It is for the absolute state. And Dadashri continues, by recalling the properties of the self, the firmness as the self, the strength as the self increases. Therefore, recall the properties of the self. You are attaining your state of completion, otherwise another Gujarati word, Purnahuti, by recalling the properties. And to know and see the activities of the pudgal, the non-self complex, happens only after attaining the state of completion. They are two different things. All right, I'll let you read this in Portuguese, please. Então, eu vou deixar que vocês leiam isso em português agora. Shuddha, do you want me to read? Yeah, I want you to read all the Portuguese, okay? Então, vamos lá. Mais cedo você disse que a morada como um ser é simplesmente para conhecer e ver as atividades do pudgal. E você também disse para recordar as propriedades do ser. Então, qual é a diferença entre os dois? Para conhecer e ver, isso é Atmaramanata. Essas atividades do seu pudgal acontecem para conhecer e ver o que o Chandubhai está fazendo. Entrar profundo em todas as formas, das mais sutis questões. Isso é Atmaramanata. E recordar as propriedades é para o propósito de aumentar sua força como ser. Nischaybud? Is that it? Yeah, Nischaybud. 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 Isso é para aumentar jagruti. Isso é para o estado absoluto. Pela recordação das propriedades do ser, a solidez como ser, a força como ser aumenta. Portanto, recorde as propriedades. Você está alcançando o seu estado de preenchimento. Purnahut. Pela recordação das propriedades. E conhecer e ver as atividades purga acontece somente depois de alcançar o estado de preenchimento. Elas são duas coisas diferentes. Okay, so I'm going to stop sharing this. Some, there are Gujarati words, but do not be too concerned about them. Tem algumas palavras em Gujarati, mas não se preocupem com elas. Self-play, you see, self-play is a very interesting word. To be in the play of the self, you see, to be in the play of the self. Então, self-play. Self-play seria
O papel do ser, o jogo do ser, ou a brincadeira do ser de. Yeah. Pode ser. When you say play, Shuddha, are you talking about a theater or something like that? No. You can play. You can get lost in the mind. Then, therefore, you're playing with the mind. You can get lost in the chit. You're playing with the chit. You can play with the body. You're getting lost in the play of the body. The body is playing, but you're playing with the body. Seria o papel, tomar o papel. O papel. Thank you, colocou Tony. Aqui, estar no jogo do ser, né? Yeah, you see, the game of the self. It's a game of the self. You see, it's just a game. It's a play. Yeah. Só um jogo. Yeah, jogo. You see, but you see, this all of this play of the mind, play of the body, play of the words is only going to create more world for you and I. More, it'll continue the world only, right? Então, esse jogo, o jogo da mente, o jogo do corpo, o jogo das palavras, ele só vai criar mais mundo para nós. Yeah, from morning till evening, with their cell phones, human beings are lost in the play of the mind, body, and speech only. Então, de manhã até à noite, principalmente com seus celulares, os seres humanos estão presos no jogo da mente, no jogo do corpo, no jogo da fala. Yeah, they're, even the little one, the 2-year-old is playing with the iPad, and, or the toys, and the old person is also, everyone is lost in the play of the world and more world only, you see. Yeah. Então, quando você vê uma criança de 2 anos, por exemplo, brincando no iPad, uma pessoa mais velha fala, o mundo está preso no mundo, preso no jogo da mente, no jogo das palavras. Yeah, and that is called pudgal play or pudgal ramanta. Pudgal means that which fills and that which empties. That which fills and that which empties. That's all, Então, esse seria o que a gente chama de pudgal, aquilo que aumenta e aquilo que diminui. It empties in the night, you see, and then it fills up as soon as he wakes up in the morning, you see. Então, aquilo que a Adri colocou aqui no chat, exatamente aquilo que se preenche e aquilo que se esvazia. And some people continue to fill it and empty it, fill it even in the night because they can't sleep, they can't rest at all, you see. Então, o que acontece é que algumas pessoas elas continuam preenchendo isso, enchendo isso mesmo à noite, porque elas não conseguem dormir. And the unfortunate part is that it is not only for one life. Even as they are filling it in this during the daytime, they are also filling it for the next life also. So their causal body is also creating, you see, new causal body, new pudgal play, you see. E, infelizmente, eles não estão preenchendo isso só para essa vida. Eles acabam preenchendo isso para as próximas vidas também, como novos corpos causais. Yeah, new feeling through attachment, aversion, reactions, and new feeling through kashais in the next life. So the new pudgal continues, Então é isso, o pudgal acaba continuando porque você continua criando corpos causais, você continua criando através de apego, através de... But you see, he talks about watching the play, seeing and knowing the play of the pudgal, and this is the beauty of it. You see, seeing and knowing the play of the pudgal means now you and I are in a position. We have become separated from this pudgal, this body complex, and therefore we begin to see the play of the pudgal a little bit. You see, begin to see the play of the pudgal. Então, essa é a beleza da coisa, né? Nós agora somos capazes de ver esse jogo do pudgal e saber e ver esse jogo do pudgal. But he says, our Gnani Purush says that you cannot see the play of the pudgal in exactness, in deep, in total depth, means what is, you can see generally, oh yes, Enio woke up in the morning, Enio ate breakfast, Enio went to bed, etc. But to see the play of the pudgal, to see the real play of the pudgal, to see the real play of Enio is to see what is Enio's mind doing, what is Enio's chit doing,
what is Enio's ego doing, etc., etc., in much finer detail, you see. Então, o Dada diz que nós não conseguimos enxergar com exatidão o jogo do pudgal que está acontecendo. A gente consegue ver de uma forma mais genérica. Por exemplo, o Enio acordou, tomou café e tal. Mas para que a gente tivesse uma exatidão dos fatos, devemos saber o que está acontecendo na mente, no ego do Enio, nesse caso. Yeah, you see, it's interesting that to be able to see it in exactness, you see, is only after the completion has happened, and this is called the purna, the completion, you see, completion. Yeah, completion. Ver o jogo do pudgal com exatidão só acontece depois do completion. Total, exact, continuous separation, you see, you see. Seria a separação total e completa. Yeah, only when you're completely and absolutely separate that you can be continuously. That is the state of the Gnani, you see. That means you have become free from anything that attaches you to the body, you see. Body, mind. Somente quando você está realmente 100% separado que você consegue ver, consegue enxergar tudo isso. Esse é o estado de um Gnani Purush. Shuddha, just let me stop you a little bit. Tem alguém que está com o microfone aberto, que está entrando um latido de cachorro e um som de fundo? Okay, Adriana is translating those chats. So, all right. Purna Huti. Could you mute everybody? I'm sorry. Yes, I know. Okay, all right. Manage participants, mute all, and then let me. Okay, now you can. I'll unmute you. Okay, all right, Enio. Yeah. Thanks, Shuddha. What? This is kind of an interesting thing. You see, Dada is being asked a question. You see, about the play of the self versus the play of the body, mind, and words. We already described the play of the body, mind, words. That's what the whole world is doing, They're, morning till evening, they are either in the activity of the mind, or in the body, or in the words, Então é interessante, o Dada foi questionado sobre essa diferença, a diferença do jogo do ser e o jogo do mente, o corpo da fala, né? Nós aqui já falamos sobre o jogo o jogo da mente, o corpo da fala, que nós estamos presos aqui com o exemplo, por exemplo, do celular. Yeah, and the simple essence of it is which one, but he says which one is how can we see this play of to see the play of the body complex, okay, is to see it means you are automatically in the play of the self. You see, if you can see what Enio or what Denise is doing from morning till evening, then you are in the play of the self. It is not something that you imagine. What is the yoga of the ama? You don't know what the play of the self is. It's simply to see what Denise, what Barbinia, what Enio is doing from morning till evening, Shuddha, can you repeat that, please? I didn't understand that part. To see what Enio's mind, speech, and body is doing from morning till evening is, in fact, the play of the self, you see? Então, enxergar e ver o que o Enio está fazendo da manhã até a tarde já é o jogo do ser. Yeah, but you see, you and I right now, we can only see it at a very gross level. We can say, oh, this morning Enio woke up and had this for breakfast, did this, had a fight with this person, he did this, etc., etc. You can only see it at a gross level, A gente só pode ver isso de um nível meio grosseiro. Você vê de uma forma mais superficial. Então, ele tomou café com tal coisa de manhã, ele brigou com tal pessoa e tal. Yeah, but you see, the real play of the pudgal is to really be continuously be aware of, continuously seeing what the mind is doing, what the chit is doing, what the intellect is doing, what is the effects of the words that are being spoken, etc., etc. See? Então, mas o jogo verdadeiro, na verdade, é ver o que a mente está fazendo, o que o chit está fazendo, que palavras ele está usando, como que ele está se sentindo, se ele está machucando os outros ou não.
In other words, that can only happen when one is completed and absolutely separate from this body. You see, this body complex, internally, Isso só pode acontecer quando há uma separação completa do corpo. Yeah, you see, and how can that happen? So Dadashri says that comes at it is very different from reciting the qualities of the self. I am full of infinite energies, I am invisible, etc., etc. All the qualities of the self, you see. Isso vem de uma forma diferente. É diferente de você simplesmente recitar as qualidades do ser. Por exemplo, eu sou o ser bem-aventurado. And right now, what our Gnani Purush Dadashri is suggesting to all of us is focus on the qualities of the self, because that is what is going to make you very strong in who I am. You see, who I am. You see? O Dada recomenda que você realmente fortaleça as qualidades do ser, porque isso é o que vai fortalecer a noção de quem eu sou. Don't try to jump into, I'm going to see what Adriana did this morning. I'm going to jump into what Adriana's chit is doing. I'm going to, if it happens naturally, it's fine. But, it's not going to come. It's not going to happen that way, you see? A recomendação não é que você pule para um momento de falar assim, vamos ver o que a Adriana fez hoje de manhã e tentar analisar isso. Isso vai vir de uma forma natural. Conforme você vai fortalecendo a sua noção do ser, a sua noção de ser. Adriana's intellect is showing the faults of the other person. That's a very high level of awareness. Então, é um nível de consciência gigantesco. Por exemplo, perceber que o intelecto da Adriana está mostrando que a outra pessoa está sendo falsa. Yeah, Adriana's ego is now going into deceit mode. You see, this is, all of those things are very high level of awareness. First of all, you focus on the energies of who you are, and therefore, from there, the light will come. You see? Primeiro, você foque na energia de quem você é. Fortaleça quem eu sou. Você, por exemplo, enxergar onde o ego da Adriana está, isso é um nível muito alto de consciência. Então, fortaleça e foque a energia daquilo que eu sou. Yeah, I like the word fortaleza because, fortify it, become very strong in who you are, you see. Fortify your own strengths rather than giving energies to the changing energies of Enio or Vanya. You see, they don't need to be energized anymore, see. O Shuddha falou que ele gosta da palavra fortaleça, porque é isso, é você fortalecer as suas forças, fortalecer a sua energia, fortalecer quem você é, para que você não perca, você não divida a sua energia nesses momentos. Ele colocou aqui no chat, então fortaleça o ser primeiro, para que você não divida essa energia com as coisas que o Enio está fazendo, que a Adriana está fazendo. Purnahuti, I already described the meaning of it, total completion. You have come to the end now, your work is done. You see, that, in order to come to that level, Dadashri is clearly saying you need to recall the qualities of the self in terms of who you are. You see? Então, para chegar no nível de conclusão mesmo, você precisa lembrar das qualidades do ser. Now this, and he also says there is one interesting word, and I need to give it to you again. I have given it to you before, but the groups chair, this word Nischay is very important. Nischay has two meanings, okay? Nischay. Então, yeah. Tem uma palavra importante aqui que eu preciso pôr no grupo, que ela tem dois significados. The routine, first I will give you the routine meaning, Nish, because it is part of our Charan Vidi. Nischay. Nischay means through affirmation and resolve, affirmation and resolve. Então, Nisha tem dois significados. O primeiro deles, que seria o significado raiz. I know. In other words, de rotina, né? Desculpa. I'm making a determination. Yeah, I'm affirming that your sound just broke up. Let's see now. Okay, it'll come back again. Enio, yeah, that's better. Back, yeah. So the first routine meaning of the word Nischay means I am affirming, I am making the strong resolution
that I will be in the 5 agnas. That's called the Nischay of 5 agnas, right? Nischay, okay? 5 agnas. Nischay means very strong determination or resolution, okay? Enio? Hola, Enio, can you hear me? Enio? Então, Nischay significa uma grande, forte determinação. I'll continue until Enio... Oh, yeah, right. Okay, right. Nischay. You see, that is the routine meaning of Nischay, okay? And then the real meaning, the ultimate meaning of Nischay, Nischay also means... Nischay também significa... It also means the self, you see. It's the final... Significa o ser, é o final. The final resolution in life is... The final resolution of all life meaning is the self, you see. When you come to the self, it's the final resolution. You cannot resolve any further. You cannot make any further. Quando você chega no ser, é o ponto final, é o último. Depois disso, você não tem mais nada para fazer. Yeah, okay. Tá sem internet, Enio? Just a minute, Shuddha. All right, okay. O que aconteceu? What happened? Yeah, I think I'm back. No, he's not. No, I'm not. It's playing with your fast translations, and now it's working. It's working. It's fine. We're almost to the end. Voltou. Yes. So it's working. Okay, now it's working. Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. Yes. Yeah. So the Nischay, so Nischay, because it's it's part of our Charan Vidhi. Nischay. So don't get confused by the word Nischay. Nischay means, Nischay means a very strong determination, and. Então, Nischay significa uma determinação muito forte. And like we all make the Nischay of I'm going to remain in the 5 agnas of Dada, right? That's a great Nischay, Então, o Nischay significa, por exemplo, eu vou me manter dentro das 5 agnas. Yeah, and so that's a great Nischay. But the real meaning of Nischay is the self. Nischay means the self, you see? Mas o verdadeiro significado de Nischay é o ser. And with reference to this second meaning of Nischay, the other side of that is Vyavahar. Vyavahar means the other side of Nischay, the other side of the self. You see, Vyavahar... Existe uma outra palavra que seria o oposto de Nischay, o outro lado de Nischay. Acho que Vahar. That is the worldly interaction. Vyavahar means the worldly interaction. These are very important words in the science of liberation, you see. These two. Vyavahar is on one side, you see. This world is on one side, and this side I am, the Nischay, you see, the self and the worldly interaction. Okay. Então, são duas palavras opostas e muito importantes, né? O Nischay está de um lado, que seria o ser, e o Vyavahar, como a Adri colocou aqui, seria a interação terrena, a interação do mundo. Yeah, and you see, so we have the 2 wings. The first wing is the wing of the self, and the other one is the wing of worldly interactions. And these are the 2 agnas of Dada. For the world, I am Enio, but really eu sou Amapura, you see? Vyavahar and Nischay. Essas são as duas asas, né? De um lado eu tenho o ser, e do outro lado eu tenho a interação terrena. Então, essas são uma das agnas do Dada, né? Yeah. No mundo eu sou Enio, mas na verdade eu sou alma pura. Yeah, you cannot fly with one wing. Only with Ayasa Amapura, your world cannot move, you see. You have to have both wings so that you can fly into the world of liberation, you see. Both wings have to work. Não tem como você voar com uma asa só, então não tem como você voar simplesmente com o fato de eu sou alma pura. Você precisa da interação terrena para que juntos vocês consigam voar para a liberação. And Dadashri has said it really by recalling the qualities of the self. You see, your Nischay energy, Nischay strength of your Nischay, your strength of the self will increase, and it will also increase your awareness as the self, you see. All 3 will increase. Então,
ao relembrar as qualidades dele, o seu nichê vai crescer, a sua determinação vai crescer. E assim a sua consciência também vai se manter sempre alerta. And he says this is for completion. So this is actually for our completion. This Siddha Stuti is for our completion, you see. Então, isso é para nossa conclusão, para nosso completion, né? Para que a separação total aconteça. Okay, so Shuddhatma Bhagwan, it's our time. Time is up. With a deep appreciation for all the translators, Adriana, Enio, and Tony, and then our dear Marcia, who started off first, and highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Yes. Então, um agradecimento a todos os tradutores que passaram aqui, o Enio, Adri, Marcia, começou, Tony. Yeah, and again, namaskars to the great Mahatma Kaviraj today for everything that he has left as gifts for all of us. Então, namaskar para. Can you repeat the last part? Man, I can't hear you. It's cutting a little bit. Namaskars to Mahatma Kaviraj. I think Mahatma Kaviraj, we talked about. Okay. All right. Okay, that's fine. The rest of them can hear, so it's fine. We are just saying goodbye to everybody. Yeah. All right. Yeah. Kaviraj, Mahatma that died today. Yeah, Enio probably was. He missed probably the initial portions of the satsang. That's fine. Okay, Enio, thank you very much. Right, so one great Mahatma passed away. He has just left his body, today, and we were appreciating him in the first half of the satsang. That's what. Okay. Kaviraj, Mahatma. Yeah. Okay. All right, so Shuddhatma Bhagwan, highest namaskars to everyone, and so wonderful. Namaskars to the Paramatma. So many names here. Not going to hear all of them. And on the second page also, yes, some. All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.